Ganz Spontan. spontan. Sie fahren einfach los, einen Platz zum Übernachten. Finden Sie sicher irgendwo. Sie wollen nicht planen, sondern einfach sehen, was passiert. Das ist am span spannend, spannendsten. Richtig. Finden oder finden, Arvind? Finden. Nein, finden. 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 Ja, richtig. Okay, jetzt Urlaubstyp 2 bitte. Okay, Urlaubstyp 2, gerne zu Hause. Reisen finden Sie anstrengend. Sie bleiben am liebsten zu Hause, da können Sie sich am besten entspannen. Sehr gut. Urlaubstyp 3, Arvind. Gut geplant. Sie suchen immer neue Urlaubsziele. Ihre Reisen planen Sie sehr früh und sehr genau. Schon, schon Ferienhäuser oder Häuser. äh, Häuser. Umlaut. Häuser, Richtig. Häuser, Häuser oder Hotel bekommt man eben nur, wenn man sie rechtzeitig bucht. Mhm. Urlaubstyp 4. Urlaubstyp 4, immer gleich. Sie fahren immer an den gleichen Ort. Da kennen Sie alle Leute und alle schönen Plätze. Sie wissen, was Sie erwartet und Sie fühlen sich gleich wie zu Hause. Ja, danke. Frage 3 und B. You have to look at the photographs mentioned on page number 8 and 9. For now, it's okay. You will be hearing a separation between Maya, David, and Thomas. All three of them will be describing their urlaubs or their Reise. And you will be finding which Urlaubstyp is who. Okay, these were the vier Urlaubstyp mentioned. You would be numbering Maya, David, and Thomas according to their Urlaubstyp. Okay, let's listen to their Gespräch. Gute Reise. Aufgabe 3a und b. Hallo Maja. Hey Maja. Na, zurück aus dem Urlaub? Ja, leider. Und, wie war's? Ach, der Urlaub war sehr schön. Wir waren ja an der Nordsee, in St. Peter-Ording. Wir hatten ein super Ferienhaus und auch fast immer schönes Wetter. Das war echt Glück. Da wollte ich auch schon immer mal hinfahren. Ja, solltest du echt machen. Das Ferienhaus war sehr nah am Strand. Wir mussten nur 5 Minuten laufen. Wir haben es auch schon ein halbes Jahr vorher gebucht. In den Sommerferien ist es da sonst total schwierig, eine Wohnung oder ein Haus zu bekommen. So weit im Voraus will ich mich aber nicht entscheiden. Ich fahre lieber einfach so los. Echt? Das kann ich nicht. Ich buche meinen Urlaub immer ein paar Monate vorher. Dann ist alles organisiert und ich weiß, wo ich schlafe. Und Ferienhaus finde ich immer besser als Hotel. Da habe ich meine Ruhe und nicht so viele Leute um mich herum. Wo warst du denn dieses Jahr, David? Also, ich bin mit dem Zug durch Europa gefahren. War super. Nur ich und mein Rucksack. Ich habe immer spontan entschieden, was das nächste Ziel sein soll. Ich war in Zürich, Wien, Prag und Budapest. Wow. Und das so ganz allein? Naja, da lernt man total viele Leute kennen, die auch mit dem Rucksack rumreisen. Sag mal, Thomas, wo warst du eigentlich? Naja, meine Frau und ich, wir fahren ja immer mit unserem Wohnwagen in den Harz.
Immer auf dem gleichen Campingplatz? Ja, da sind wir schon seit 15 Jahren immer. Es ist wirklich schön dort. Wir kennen uns jetzt schon gut aus, kennen die besten Restaurants und die schönsten Wanderwege und treffen immer viele Leute, die auch jedes Jahr kommen. Die Landschaft ist wirklich schön. Für uns ist das perfekt. Immer an den gleichen Ort, das könnte ich nicht. Ach, ich muss euch noch was erzählen. Okay, war das klar? Ja, Okay. Welcher Urlaubstyp ist Maya? 3. Richtig. 3. Und welcher Urlaubstyp ist David? 1. Mhm. Arvind, was denkst du? Nein, Thomas, David und Thomas, ich habe keine. Unterschiede? Ja, Yeah. At the end, it was Thomas because they mentioned. And what about you, Thomas? okay. Ja. So, hast du eine Antwort jetzt? Uh, David, I think maybe Zwei. Mhm. Okay, David ist Urlaubstyp 1, ganz spontan. Okay, Ja. Und Thomas? 4. Mhm. Arvid? I think I'll also go with that same Ah, fear. richtig. Immer gleich. Okay, after the class, I want you to listen to the expression once again. That's how you would be describing your urlaub in the next class, or probably if we finish it today. Okay, let's move forward to Seite Nummer 10. 4a. Lesen Sie den Skype-Dialog von Anna und Paula. Was für einen Urlaub wünscht sich Anna? Wie möchte Anna Urlaub machen? Jetzt Paula wird Arvind und Anna Itza. Which page number? I didn't get the page number. Seite Nummer 10. Page number 10 do we have? Oh, I don't have 10, I think. It's there, it's there. It's the fifth attachment. I've just written 10 with a yellow box in the middle of the page. Okay, yeah, it is coming as reverse order. Okay, I got it. 4A, right? Yeah. For Mm-hmm. a green box in the at the top with Mm-hmm. green border. Paula and Anna. Okay. Yeah, it is a. Paula is. Can you see that too? Yes. Yeah. Paula is Arvind, Anna Itza. Yeah. Hey, Anna, hast du vergessen, mich anzurufen? Wir wollten doch über unseren Urlaub sprechen. Sorry, ich hab's total vergessen. Du, Maria hat vor, im Juni für eine Woche nach Berlin zu fahren. Das wäre doch auch was für uns, oder? Ach nie, so stressig. Habe schon genug Stress im Büro. Aber in Berlin können wir total viel machen. Museen, Konzerte und jeden Abend tanzen. Ich will mich erholen. Es ist so schön am Strand im Sand zu liegen, zu lesen oder
zu schlafen. Wie langweilig. Und an die Ostsee tolle Strände, super Natur. Wir können lange Spaziergänge machen. Okay. Arvind Ostsee, Strände, Ost Natur und Spaziergänge. Umlaut. Spaziergänge. Ja. Wie zwei Omas. Mir macht es einfach mehr Spaß, viel zu unternehmen. Kultur, Ausgehen, Sport. Wir brauchen Hilfe. Heute Nachmittag Reisebüro. Ich versuche um 4 Feierabend zu machen. Versuche bitte. Versuche. Reisebüro ist okay. Muss aber heute bis 20 Uhr arbeiten. Morgen um 5 ist besser. Okay. 4b. Lesen Sie den Dialog noch einmal. Was passt zusammen? Verbinden Sie. Zum Beispiel, Paula hat keine Lust, aktiv zu sein. So, Esther, Anna und Paula planen, Zusammen Urlaub zu machen. mhm. Dritter, für Paula ist es wichtig, oder wir können alles. Mhm. Okay, maybe we can solve all of it once and then we'll discuss. Okay. Yeah. Okay, done. I am done. Yeah, it's a
Yeah, that's okay. Okay. Anna and Paula planen B. sich im Urlaub auszuruhen. Ibsam, was denkst du? E. Zusammen Urlaub zu machen. Okay. Dritter, für Paula ist das wichtig. A. Zusammen Urlaub zu machen. Mhm. Ähm, F. Am, am Strand spazieren zu gehen. Okay. Vierter, Anna, D. Nach Berlin zu fahren. Anna findet es toll, nach Berlin zu fahren. Okay. Und Ibsam? ja, also easy. Fünfter, Anna findet es langweilig. B. F. Sich F. Urlaub. Ja. Bitte? I have F for 5. Am Strand spazieren zu gehen. Okay. Und was denkst du, Ibsam? B. Sich im Urlaub auszuruhen. Mhm. Und sechster, Anna hat heute keine Zeit. C. Ins Reisebüro zu gehen. Ja, C. Richtig. Sechster ist richtig. Erster, erster ist E. Anna und Paula planen zusammen Urlaub zu machen. Mhm. Zweiter ist A. Dritter ist dritter ist E. Because vierter ist F. Anna findet es toll, am Strand spazieren zu gehen. Okay, I'll check the answers once again and tell you in some time. Over here, if you observe in the passage, we had infinitive mit zu everywhere. We've used verbs like, for example, hast du vergessen, mich anzurufen? Over here, we've used infinitive mit zu. Zu steht am Ende, and for separable verbs, zu is coming between the ending and the prefix. It is anzurufen, whereas if there were normal verbs, it was zu fahren. Now, please mark the zu plus verb in your app.
Ready? Yeah. Yes, Yeah. yes. So what are the different zu plus verben in the first sphere A? Zu fahren, zu liegen, zu lesen, zu schlafen, zu unternehmen, zu machen. Ja. Ist das alles, Ibsen? Yeah, just anzurufen Mhm. also. And Richtig. also there is one zu stressig, Nein, das ist but this nicht. is different. Ja. Yeah. Yeah, that's different. Okay, so if you observed, everywhere we've used zu plus verb, which literally translated in English means to sleep or to enjoy, to call up, to ring up, to speak with. We are using adjective plus sein oder finden, and at the end we are having substantive plus haben oder machen. Like it is mentioned in the yellow box, infinitive mit zu steht nach manchen. Verben, für Verben es ist sie plant, Komma, nach Berlin zu fahren. Over here, if we translate it directly, she plans to travel to Berlin. Okay, had we not been using zu, how would we have said this sentence? Which one? Which one? Sorry. In the yellow box with Verben, sie plant nach Berlin zu fahren. Sie plant nach Berlin fahren. Yeah. Okay, so you're saying without, so you would say it like that? Yeah. Nein. Können wir zwei Verben in einem Satz benutzen? Sie fahren nach Berlin. Ja, aber hier, das bedeutet nicht so wie dieser Satz. Sie fahren nach Berlin does not mean as same as sie plant nach Berlin zu fahren. Ibsam, do you think there's another way of saying this without zu? Um, Maybe convert the second verb into a noun and then use it die plant uh, das fährt nach Berlin or ihr fährt nach Berlin. Yeah. Earlier we have learned that we can convert the verb into a noun by capitalizing the Mm. first word, right?
Over Yeah. here, we are using infinitive plus zu. Over here, zu is used as a Nebensatz. In Nebensatz, the verb is going at the end, like we have already learned. And we are joining two sentences with a comma, right? Over here, the both sentences without joining could have been Sie plant fahren oder sie plant eine Fahrung oder sie plant eine Reise und sie plant oder sie fahren nach Berlin. Okay, we have joined both the sentences with zu. Sie plant nach Berlin zu fahren. There's only one subject in the main clause. Even in the second example, mit Adjektiven, es ist gut, sich im Urlaub auszuruhen. Es ist gut, sich im Urlaub auszuruhen. In Substantiven, Anna hat keine Zeit, ins Reisebüro zu gehen. In all the sentences, zu literally translated is meaning to. To go in the Reisebüro, to go to relax, to travel. Okay, we are using the first sentence as it is, then the comma, and the second sentence plus the verb is going at the end in the infinitive form. The first verb of the main clause is conjugated according to the subject. The second sentence, before the second sentence, we have a comma. At the end, we have the verb in the infinitive form, and we have zu before the verb. There's space between zu and the verb. Zu and verb does not become one verb itself. But if it is a trennbare Verb, then we have auszuruhen, for example, oder einzuladen, oder anzurufen. It becomes one word. Okay, so let's solve Fume A. It will be clear to us in this exercise. Over here, we have to build questions with zu. Zum Beispiel, findest du es auch langweilig, am Strand zu liegen? Okay, over here the first sentence they've written as it is. The verb is in the first position because it is a Frage sentence. Then we have a comma, then the main thing or the main subject. At the end, zu and the verb in the infinitive form. Findest is conjugated according to du because du is the subject, and at the end we have zu plus the verb in the infinitive form. Okay, in the green box they've given us some beginning for the sentences, and in the dotted box we have some subjects or the questions we are supposed to make with. Similarly, in Fume Bay, they have given us some examples. So let's make sentences based on these boxes. Are we clear on how we are supposed to make Zusatz? Yeah. Yeah.
I'm done. Only one I did not get. Has to for. I don't know what it means. Has to for. Vorhaben is to have plans, Arvind. Vorhaben is a separable verb which means to have plans. Okay, I'm also done. Yeah, okay, let's discuss.
Ist das für dich wichtig? Deutsch zu lernen. Mhm. Exam? Sport zu machen, Okay. Macht es dir Spaß? Deutsch zu lesen. Mhm. Exam? viele Bücher zu lesen, Ja. B von Bücher und Deutsch. D von Deutsch. Ist das Kapital oder klein? Kapital. Okay, gut. Und findest du es toll, langweilig, anstrengend, schön, interessant oder anspannend? Was hast du geschrieben? Eine Stadt zu besichtigen. Mhm. Findest du es was? Toll. Okay. Und Arvind? I didn't answer that. I thought that is already solved. Okay, kein Problem. Können Sie jetzt einen Satz machen? Am spontan Find bitte. this, Mhm. find this to as shown. Um, Spazieren zu gehen. Schon diese Wohnung. Bitte noch einmal. Findest du es schon äh, Mhm. diese Wohnung zu sehen? To see the apartment. Okay. Okay, and Arvind, we are gonna call you Arvind. Is that okay with you? No. Hmm. So finden Arvind. Finden. Richtig. Finden. Okay. Next. Hast du Lust? Am Strand zu Ein, liegen, Mhm. Yes, Arvind. ein Film zu sehen. So sehen. Zu sehen. Yeah. Richtig. Hast du vor? I didn't get any sentence for this. ähm, mit der Familie zusammen zu sein, Richtig. Next. Planst du? Im August ein Urlaub zu machen. Mhm. Im? Im August Ja. ein Urlaub zu machen. Ja, richtig. Und Sie? Ibsen? in der Natur zu sein, Ja. Versuchst du? Wohnung zu lieben. So? Lieben. L-I-E oder L-E-B? I have written Leben. Leben. Ja. Nicht lieben. Lieben bedeutet to love. Okay. Ja. Und Ibsen? versuchst du jeden Tag etwas Neues zu erleben. Bitte noch einmal? Versuchst du Mhm. jeden Tag etwas Neues zu erleben. Ja, sehr gut. Okay, so we are clear with to plus infinitive. We will just note a few notes write down. But before that, for B, There is one word faulenzen. yeah, yeah. What does this mean? Foul bedeutet Exam. Ich weiß nicht. Okay, Arvind, kennst du was faul bedeutet? Nein. Okay. Ich. Faul bedeutet fat.
Okay. or a lazy guy. So, what do you think faulenzen bedeutet? Ähm, Es ist vielleicht etwas ähnlich mit ausruhen. Mhm. Faulenzen bedeutet to lie around or be lazy in the urlaub. To Mhm. laze around. Okay. Yeah. Okay. So für B, ich denke, eins ist E, zwei A, drei F, vier D, fünf B und sechs C. Okay? Okay. Can you repeat it once again? One. Eins E, Mm-hmm. zwei A, Mm-hmm. drei F, Mm-hmm. vier D, fünf B und sechs C. Okay. Ja. Jetzt notieren wir einige Sätze von zu, Infinitive plus zu. Können Sie es sehen? Welche Seitennummer? Nein. Can you see the screen that I've shared right now? Oh, okay. Ja. Yeah? Okay. Infinitive sentences, over here we are learning with two, are sentences where the verb is not conjugated but it remains in its infinitive form. Okay? These are sentences where the verb is not conjugated but it remains in its infinitive form. Okay? And as we saw in the examples, the infinitive form of the verb is at the end. What is the infinitive form? Infinitive form is the basic form or the normal verb with the en. Like hast is the conjugated form of the infinitive verb haben. And with infinitive plus zu, we are adding zu, which means to. So we are just writing to plus the verb, which means to and do the verb. An infinitive clause is a subordinate clause. It does not have its own subject. Okay, if you observe in all the sentences that we did, in the second sentence, we were using to plus the infinitive form of the verb, but there was no subject of its own. The subject was being referred in the first sentence. There's only one subject, and which is in the main clause or in the main sentence before the comma.
Okay. Bei zu plus infinitive form, we just mean to plus the meaning of the verb. The verbs that we are referring in the second clause are to a second action and they do not have a noun or a subject as supplement. Okay, verbs. By these verbs, I mean the infinitive form verbs. They are being referred to a second action. The first action is in the main clause. Okay. For example, ich schlage vor, Komma, heute Abend ins Kino zu gehen. Okay. Ich schlage vor. The first sentence is conjugated. Vorschlagen is a separable verb. That's why second position is the main verb and the prefix is going at the end of the first sentence. We have a comma, then the second sentence, and the verb is going at the end with the infinitive form. And zu comes before the verb. This is similar to Nebensatz. The verb is going at the end. Again, if we were supposed to write this with a Nebensatz, we would instead be using a Nebensatz das. The sentence would then look like Ich schlage vor, dass wir heute Abend ins Kino gehen. Okay, both the sentences mean the same thing right now. Ich schlage vor, heute Abend ins Kino zu gehen. Ich schlage vor, dass wir heute Abend ins Kino gehen. Over here, there's a different action in Kino gehen, and in the first sentence or in the main sentence, the verb is different. Vorschlagen. Zu plus infinitive can also be used when the subject is for granted. It can also be used when the subject is to be taken for granted. Or if we want to omit the subject, we could also use Zusatz. We learned that to just omit using the noun, we have personal pronoun, wherein if we are referring to a noun, we instead of using the noun again and again, we have personal pronoun replacing the noun. Over here, we are replacing the subject again. We are replacing even the personal pronoun replacing, or you can say we are directly omitting the personal pronoun and not making the sentence complicated. We are reducing the size of the sentence and also we are not changing the meaning of the sentence. For example, ich hoffe, dass ich bald perfekt Deutsch spreche. Ich hoffe, dass ich bald perfekt Deutsch spreche. Over here, again, we have used the excuse me, connector or the Nebensatz das.
and we are repeating ish. Instead of das and ish, we can directly use a zu und infinitive, which we could write as ich hoffe, okay, ich hoffe bald perfect Deutsch zu sprechen. Over here again, both the sentences are meaning the same thing. We are just shortening the sentence, reducing its complexity, and using zu plus infinitive. There are no different rules. All we are doing is following the rules of forming a sentence and Nebensatz. In the first sentence, the verb is getting conjugated and it is remaining in the second position. Aber in the second sentence, the verb is going at the end in the infinitive form and we are adding zu before the verb. Okay, das ist alles. Für zu plus infinitive. Ist das klar jetzt? Yeah. Yeah. Let's solve an exercise and then come back to 6a und b hören. Seite A11. A11. Der erste Frage von dieser Seite B. Seitennummer bitte. 11. A11. I've named it as A11. Mhm. Which is just next to the page with a yellow box. This page. Show it one second. I cannot open them as a viewer. Okay, I have it. Yeah, it's number 11 on the image. It has 7A and B, and the first question on the page is B. And it is titled Über Reisen und Reiseanzeigen sprechen. Yeah. Yeah, okay. Yeah. Was ist aus Jans Urlaubsplanen geworden? Yeah. Just so. Over here again we are supposed to use infinitive or the infinitive plus zu. It is your take. Now we are supposed to understand if we are supposed to use zu, if there is a necessity of using zu plus infinitive or there is no infinitive. Bestimmte Verben und Ausdrücke verwendet man mit Infinitiv plus zu. Und nach Modalverben steht immer der Infinitiv ohne zu. Nach Modalverben steht immer der Infinitiv ohne zu. So zum Beispiel, erster Jan wollte nach Bergsteigen
Faden, faden. Hier, wir haben nur Infinitiv benutzen und nicht Infinitiv plus zu, weil wir haben ein Modalverb wollten benutzen. Aber in der zweiten, zum Beispiel, er hatte vor, jeden Tag eine Bergtour zu machen. Hier haben wir bestimmte Verben und auch Ausdrücke. Deshalb haben wir Infinitiv plus zu benutzen. Ist das klar, oder? Yeah. Yeah. Ja. Können Sie weiter Übungen und danach können wir diskutieren. Okay.
Done? 1 minute. Yes. Yeah, I am done. Okay. Yeah. But I don't know third one. I didn't understand what is Anstragend. Was denkst du? Ich weiß nicht. Can you guess from the sentence, Arvind? Wahnsinn, 6 Stunden lang wander. What is Wahnsinn? Wahnsinn also I'm hearing first time. Okay, Wahnsinn, I understand. Anstrengend, it's not the first time. 6 Stunden long wander. 6 hours long wandering. Mm-hmm. Anstrengend. After you hike for 6 hours, how would you be? Tired. Yeah, exhausting, tired, stressful. Mude. I remember Mude. Simple. Yeah, similar. Okay. And Wahnsinn bedeutet madness. Okay. Ja? Yes, dritter, es war sehr anstrengend. Yes, Arvind? Anstrengen. Äh, sechs Stunden lang Zoo wander. Sehr gut. Vierter, dann sie Exam. Am, am Abend hatte er Lust, Mhm.
Noch ein bisschen auszugehen. Richtig. Und auszugehen ist ein Wort oder drei Wörter? Ein Wort. Richtig, sehr gut. Nächster, Arvind. Am Morgen hat versucht, früh aufzustehen. Richtig. Und auch aufzustehen ist ein Wort oder drei Wörter? Ich habe schreiben drei Wörter. Aufzustehen. Uh-uh. Das ist nicht richtig. Aufzustehen ist ein Wort. Stehen. Okay. Ich habe schreiben stehen. Nein, infinitive form. Okay. Ja? Even in the examples we did anzurufen in 4a. Do you remember in the lesson which we read? Mm-hmm, mm-hmm. Over there also we used infinitive form as one word. Anzurufen. It was one single word, not three different words. Right, right. Yeah. Yes, next one. It's a Aber er war zu müde und wollte ausschlafen. ja, richtig. Oder doch lieber ausschlafen war richtig auch. Mhm. Ja. Nächster, Arvind. Es war einfach besser. Heute nur so. What is this? Auflesen. I am not. Okay. Faulenzen. Ja, richtig. My handwriting is bad. Ja, kein Problem. Faulenzen. Richtig. Nächster, Am Ibsen. nächsten Tag wollte er Salzburg besichtigen. Sehr gut. Arvind. Aber er hatte keine Lust, in die Stadt zu fahren. Richtig. We are gonna call you Arvind. Ist es hart oder hat? Hat, Hatte. hätte, Hatte. hatte. Ich habe, du hast, sie hat. Nicht hat. Okay? Richtig, yes. Ja. Okay, das war Infinitive plus zu. Ich habe dir einige Fotos schenken. Okay, I've named them as I4 and I5. By I4 and I5, I mean the intensive trainer page 4 and intensive trainer page 5. On both these pages, we have infinitive plus zu as exercises. Please solve both whole pages, all the questions mentioned on these pages. Plus, we have missed a few from Arbeit's book as well. That is A10 and A11. We just solved one exercise from A11. That was the first on A11. There is 6a, 5b und 7a auch. You must solve them as a practice for zu plus infinitive. Also, page number 8 and 9. I've just named them as 8 and 9. That means they are from the course book. Page number 8 and 9. If you open, you can see a few images. Over there, what you have to do is describe the images. If you cannot describe them in complete sentences, find out nouns or verbs which describe the images. For example,
The first build, it has many dogs, it has snow, it has a mountain in the background, it has a few trees, it has two men. All of these, you need to find the nouns in German, obviously, and the verbs. Hund, Schnee, Berge, Himmel, with their articles, so that we can learn the articles also. Und danach, jetzt können wir 6a-Übungen. Haben Sie 10 Minuten jetzt? Ja, wir können. Ja, können wir weiter Übungen? Nur 10 Minuten, aber? Ja. Ja. So, if you can open page number 11, it is just named as 11. And it has 3 small pictures on the top and a green box at the bottom. 6a, B, C und D und Frage 7 auch. Yes, it is a urine exercise. If you read the question, you will understand what you're supposed to do for 6a and B. Please read the question in your mind once, understand what it means, and then I will play. You're supposed to note down the mentioned things. You can of course listen to it once again after the class, but now I will be playing just once. Let's see how much of it we can grab at one time. This audio would be for 6A only? Bitte? Or this audio would be for 6A only, or for 6B and C as well? Nein. 6a und B is same audio, and C is a Okay. different audio which we won't be doing right now. Okay. Okay, are you ready? Yeah. Arvind? Yeah. Yes. Aufgabe 6a und B. Hallo, guten Tag. Guten Tag, guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ja, also, wir würden im Juni gern zusammen in Urlaub fahren. Aber da gibt es ein Problem. Ich möchte mich gern erholen und ausruhen. Am liebsten an der Ostsee. Ja, und ich finde es total langweilig, immer nur am Strand zu liegen. Ich würde gern einen Stadturlaub machen. Am liebsten in Berlin. Jetzt suchen wir etwas, was uns beiden gefallen könnte. Und wir wollten uns mal erkundigen, was für Angebote Sie so haben. Also zur Erholung kann ich Ihnen die Insel Rügen empfehlen. Wir haben da wundervolle Ferienwohnungen direkt am Strand. Da können Sie sich entspannen. Und vielleicht können Sie ja auf dem Weg dorthin ein paar Tage in Berlin bleiben. Was kostet denn so eine Ferienwohnung? 500 Euro pro Woche. Das klingt ja ganz gut. Aber Rügen? Haben Sie noch andere Angebote? Natürlich. Wie wäre es denn mit diesem Wellness-Hotel in Berlin? Da hätten Sie ganz viel Erholung und sind trotzdem mitten in Berlin. Das ist doch eine gute Idee. Was meinst du, Paula? Ja, das könnte passen. Kann man da auch Sport machen? Das wäre doch auch wichtig für dich, Anna. Ja, natürlich. Es gibt ein Schwimmbad und einen Fitnessraum. Die Benutzung ist im Preis inbegriffen. Auch die Halbpension. Und was kostet das? Für eine Woche 800 Euro pro Person. Vielleicht wäre auch eine Flusskreuzfahrt etwas für Sie. Es gibt Touren auf der Spree, die beginnen und enden in Berlin.
Da können Sie die Stadt besichtigen. Auf dem Schiff können Sie sich ganz gut ausruhen, aber Sie erleben auch etwas. Besuchen verschiedene kleine Orte im Spreewald, sehen verschiedene Landschaften. Ich habe hier zum Beispiel ein tolles Angebot. Die Tour dauert 7 Tage und kostet 1.100 € pro Person. Ach, das hört sich ja gut an, ist aber zu teuer für uns. Ich habe auch nicht so große Lust, den ganzen Tag auf einem Schiff zu verbringen. Am besten Okay, klar. Yeah. Yeah. Yes. So for the first one, what are your answers? Price is 500 pro Woka. 500 € pro Woche. 100 Euro pro Woche und Wellness Hotel ist 800 pro Woche pro Personen. Und Flusskreuzfahrt? Das ist 1.100 € pro Person. Und Ferienwohnung? Lager ist? I did not understand what is Laga. Laga is floor, is it? Wie bitte? Was ist Laga? The area or location. Okay, he said something opposite to something. I don't know what that opposite to was. Okay. Was denkst du, Sam? Yeah, I also missed this one. Okay. Inclusive für Wellness Hotel? Fitnessstudio und Schwimmbad. Yeah, Schwimmbad. Ja, richtig. Und für die dritte Bild, Dauer ist? 7 Tage. Was denkst du, Alvin? Yeah, 7 Tage. Ja, richtig. 7 Tage per person. Ja. Okay, so after the class, please make sure you don't get up from the place and listen to the Huron one more time. You will have to solve 6b. Was kann man auf den Reisen machen? Please note down a few more points about all the three options that the Reise Bureau person has mentioned. And 7, it is a Gespräche in Reisebüro. You can refer to this Gespräch. Something similar to this dialogue we will be performing as a Sprechen activity on Thursday. Tanzir will also be there, hopefully, with us. So this will be a Sprechen activity for you guys. I'm informing you beforehand. Ja, das ist alles für heute. Dankeschön, das ist sehr Ja. gut. Any questions for today? Ist 2 plus infinitive klar? Yeah. Yeah.